Wafa. Saya madam. You dah submit outline ke? Dah dengan kumpulan tu kan. Oh, baru submit Um, Kumpulan saya, ketua kumpulan yang submit kan. Siapa yang submit? Atas nama siapa? Sama siapa? Sekejap. Saya madam yang submit. Oh, Alia. Okay. Just nak check je. Nanti dalam week 5 kemungkinan kita akan ada satu event dengan grup. Dalam ada satu event dengan grup lain. So ada 4 grup kan untuk subjek ni. So kita ada event lah. So event tu nanti I think dalam kita punya grup ni akan ada wakil lah for this group Nanti saya akan brief because I didn't receive any latest information lah about the event. So far they just told us the event will be held during week 5. Okay, madam, share screen. Will you able to see my screen? Boleh nampak tak screen madam? Okay. Boleh. Ada tak yang baru masuk group ni last week? Sorry, bukan last week. Last Monday. This week Monday. Hari Isnin hari tu dia baru masuk. Ataupun mungkin baru masuk hari ni. Ada tak? Ada, madam. Siapa? Awak bukan selalu dah masuk kelas kan? Saya. Kawan awak Siapa nama dia? Muhammad Zulhai. Dia dah ada group tak untuk group work ni, group assignment ni? Dah ada. Dah Yang ada. berpulang kan? Dia dah ada. Cyberbully tu kan? Ya. Okay. Ada sesiapa tak yang tak ada group lagi? So saya tanya sekarang lah on behalf of other group. Saya ego. Tadi siapa Nama awak siapa yang kata saya tu? Saya Asran bin Ayub. Okay, ada satu group ni dia tak cukup. You nak join the group diorang tak? Group 1 Muhammad Hafiz Ikhwan, Muhammad Adam Hazidi, Muhammad Haziq Imran. Boleh join group diorang. Kata tak ada group lagi. Ke you nak group perempuan ni? You nak join group perempuan ke? Macam mana tadi? Siapa yang tak ada group tadi? Hafiz Tak. Ni. Kawan Asran bin Ayub. Asran tu ada dengan awak ke? Ya. Bagi dia cakap dengan madam. Ya saya. Asran, you tak ada group lagi kan? Sekejap. Ni yang tengah bercakap ni Asran. Okey lah. Okay, you tak ada group lagi kan? Ya. You nak tak join satu group ni dia tak cukup ahli kumpulan. Bro, siapa tu? Wan Muhammad Hafiz Ikhwan, Muhammad Adam, Muhammad Haziq Imran. Ada tak 3 orang ni dalam kelas sekarang? Ada madam. Ada. Okay, so madam dah tolong tanyakan boleh Tak kisah madam. Okay, Asran, kau nak group dengan ahli kumpulan? Ikut You nak group perempuan juga ke?
Laki lah kau. Perempuan. Okey, Perempuan laki semua kan. berdua. Okey lah. Okey. Okey Okey, so madam start sekarang kelas. Sebab kalau boleh nak habiskan Madam, sebelum pukul 1 ya. saya pun tak ada group lagi, madam. Okey. You post dalam WhatsApp group. You tak ada. Kalau nak join group yang tadi saya mention tu boleh sebab orang baru 3 orang. Join dengan yang tadi tu lah. Boleh yang saya mention? Okey. Okey. Okey, boleh, madam. Okey. Okay, so jangan lupa every time kena mark sendiri attendance sebab ramai student kan. So madam tak boleh nak mark setiap kelas. Okay, kalau terlepas, kalau you ada internet problem ke you nak pergi toilet, bagi tahu sebelum kelas habis supaya saya take note lah. Okay, jangan terus keluar je tanpa bagi tahu apa-apa. Okay, so untuk topik hari ni, saya dah upload dah juga material dalam e-learning, slide sama juga hari tu. So yang ni kita nak tengok macam mana kita nak practice vocal variety and developing natural motion. So yang ni you can refer week 2 punya slide, second slide here. Okay, so untuk yang baru masuk, boleh tengok week 1 dengan week 2 punya task. Every classes medium ada bagi task, okay? So kena complete then submit lah accordingly. Submit ikut bahagian task tu So kalau week 1 session 2 punya task you submit dalam tu lah. Kalau week 1 task tu submit dalam tu, okay? Ada soalan tak sebelum madam start topik? Tak ada soalan? Ada soalan? Tak ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okay, so masa kelas hari Isnin hari tu, task dia adalah nak buat outline. So task untuk kelas hari ni, daripada outline yang you buat ataupun skrip, ada yang dah submit skrip full, ada yang submit skrip tak full. So tak kisahlah, tak ada masalah sama ada full atau tak. Cuma you just having ikut susunan lah macam yang saya bagi tahu. Ada contoh kan daripada buku rujukan. Buku rujukan ada kat mana? So you tengok dekat dalam atas sekali dalam e-learning yang ni buku rujukan. Dan masa kelas hari Isnin saya dia bagi tahu muka surat berapa. Page 213 kan onwards yang you can refer dia punya contoh outline. Okay, so untuk task hari ni you kena record video, tapi video ni is group work lah. Okay, so kalau ahli kumpulan you ada 4 orang, so daripada outline tu yang you dah buat skrip, you bahagikan siapa nak start dengan introduction, siapa nak start dengan main point and so on lah. Okay, so bahagi sama rata lah kalau boleh Okay, so untuk task hari ni kita tengok dulu bahagian penting berkaitan dengan vocal variety. Okay, so dalam presentation, vocal ataupun cara kita nak sampaikan bila kita bagi ucapan sangat penting. Okay, salah satu sebab adalah, so boleh nampak skrin saya ni. Okay, so untuk kita practice hari ni vocal variety, objektif dia adalah sebagai speaker kita kena ada satu suara yang pleasant, natural, dynamic, expressive, easily heard. Okay, so untuk kesemua item yang dalam slide tunjukkan, yang medium sedang tunjukkan sekarang ni, okay, setiap orang dia ada suara ataupun vokal yang berbeza. Okay, so you have to practice macam mana you nak develop your own punya vokal, and then kena ambil tahu what not to do. Okay, apa yang tak sepatutnya ataupun cara vokal yang macam mana yang tak sepatutnya kita buat semasa kita bagi ucapan. Okay, kalau kita secara face to face dengan secara online, bila kita nak bagi ucapan dia berbeza. Okay, apa pendapat you all suara medium sekarang? Jelas. Jelas.
Okay, so kemungkinan masa kalau madam conduct kelas face to face, mungkin dia punya suara tu agak tinggi, macam high pitching. Okay, contohlah. Okay, so all these things ataupun situasi daripada segi vokal ni kita ada cara untuk control untuk kita practice. Okay, so madam faham sebab ada juga yang sebab madam dah tengok you punya recorded video pasal wearing mask kan. Ada yang record video dia suara dia pada satu tahap sama je. Okay, level dia. So yang tu kita panggil jenis monoton. Okay, ada suara yang okay dia ada macam melodi. So pada satu part dia agak macam bila dia state fact okay as serious, tapi ada satu part bila dia nak berubah daripada point kepada seterusnya dia ada transition. So ada satu nampak daripada segi vokal tu ada satu perubahan lah daripada segi cara dia mention situasi berubah daripada serius kepada benda baru. Okay. Okay, untuk vokal, of course bila kita nak bercakap, ada satu teknik daripada segi pernafasan yang kita kena kontrol. Okay, so pernafasan ni dia, cara kita bernafas ni akan efek bila kita nak berucap. Ataupun daripada segi kalau you panic, macam mana you nak calm yourself. So kita jaga ataupun kita tenangkan diri kita daripada segi pernafasan. Okay, so sekejap lagi kita tengok macam mana kita nak buat pernafasan. Okay, apa jenis suara yang you all ada? Okay, contoh madam bagi contoh. Pernah tak tengok pelakon Fasha Sanda? Fasha Sanda berlakon. Pernah. Okay. Pernah. Suara dia macam mana bila dia berlakon? Masa dia berlakon tu lah. Tak tahu. Kata pernah ke tak? Siapa yang kata pernah tengok? Suara dia mantul. Suara dia apa? Suara dia mantul. Mantul tu apa? Dia cover-cover. Suara dia cover-cover. Tak adalah, suara dia bukan cover. Tapi dia punya vokal tu agak nak kata dia taklah high pitching kan. Dia macam unik sikit daripada suara orang suara pelakon lain. Sebab dia macam nak kata slow, taklah slow, tapi memang suara dia dah semula jadi. Okey. Kalau pernah tak dengar Aina Abdul menyanyi? Tidak. Tak pernah. Dahsyat, tak pernah dengar. Siapa pernah dengar Aina Abdul menyanyi? Takkan tak pernah tengok TV? Menyanyi? Menyanyilah. Dia kan penyanyi Aina Abdul tu. Oh, saya tak tahulah, maaf. Tak apalah. You mesti tengok western punya music je kan? Well, betul juga, tapi overall saya tak ingat penyanyi sangat. Nama penyanyi saya tak ingat. Mungkin saya pernah dengar lah, tapi saya tak ingat nama penyanyi tu. Okay, tak apa. Siapa yang pernah dengar? Ada someone posted. Tak ada. Siapa pernah dengar? Takkanlah tak ada. Yang lain ni macam senyap je. Dia macam saya ni kelas dengan sudah lelaki agaknya. Yang perempuan tak ada Tak pasti ada madam. Saya tak ingat nama, ingat muka. Student perempuan tak ada ke dalam kelas ni? Ada Zulkifli. Ada. Student perempuan. Takkan tak pernah dengar Aina Abdul menyanyi? Tak pastilah madam. Ya betul you all ni. Tak famous. Tak famous. Dia famous lah sebenarnya. Tapi I think you all tengok TikTok je kot banyak sangat ni. Okay, so suara dia, vokal dia memang salah seorang penyanyi yang bagus lah. Okay, salah seorang penyanyi yang bagus. So vokal dia boleh control sama ada daripada segi very low pitching dengan high pitching. Okay, so dia memang selalunya vokal atau voice ni dia banyak jenis yang orang tu dia boleh nyanyi, dia memang sesuai untuk jadi penyanyi. Okay, dia memang tahulah level-level vokal ni.
Okay, so Madam dah tengok kebanyakan video lah untuk wearing mask punya video. So ada yang record suara dia daripada senja monoton dia, daripada start sampai awal dia sama je level suara dia. Okay, ada yang macam cover-cover suara. Tak adalah yang setakat Madam tengok, tak adalah sampai berbisik, suara berbisik tu memang tak ada. Okay, so dalam slide ni dia tunjukkan apa suara yang kalau boleh kita elakkan lah. Okay, yang pertama cara berbisik ataupun mungkin jenis yang high pitching. Next monoton. Okay, monoton. Rain cloud ni dia macam, siapa faham suara yang rain cloud ni? Tak Suara dia faham. terbut. Apa dia? Apa dia tak dengar? Someone cakap Suara yang kategori macam-macam. suara yang kategori macam-macam. Kalau suara yang kategori Yang macam-macam tu yang dia ada rainbow. macam noise ganggu lah. Kalau yang boleh buat suara macam-macam tu dia jenis rainbow. Rainbow voice. Oh, bukan yang apa macam ada noise yang bising-bising lah. Dia ada bising suara, betul lah rain cloud. Okay. Mumble. Apa maksud mumble? Mumble tu macam dia suara dia keluar tapi bukan perkataan. Contoh, Tak faham. suara dia keluar tapi bukan perkataan. Macam mana? Ada bunyi. Tak ada ada bunyi. Ada bunyi. Tapi mumble ni terjadi kalau kita tak mention word tu clearly. Okay? So orang Tak jelas. Okay. orang bukan tak jelas. Dia bercakap, ada suara tapi dia punya pronunciation tu tak clear. So bila audience dengar, benda tu dia macam, kita dengar orang tu mumble lah, macam macam something yang very annoying lah. Kita tak faham. Dia macam membebel lah. Dia tak membebel tapi the situation happens because kita tak pronounce the word very clearly. Okay? Okay, next kita ada articulates and then thrush like a turtle, agitates. Agitate ni macam kita tiru someone ataupun tiru voice tapi daripada segi not positive way, in negative way. Dia macam agak annoying lah. Okay, bila kita nak agitate, so kita kena buat proper way lah. Okay, so that the things becomes positive. Okay. So salah satu cara kita nak improve kita punya speaking voice, first one, kita kena relax. Okay, so this start relax, saya akan introduce dengan deep breathing. Okay, saya akan play the video. So saya play the video. Saya post juga this link video pasal deep breathing. Boleh tak dengar sound sekejap Madam play dulu. The first exercise in our relaxation toolkit involves something Boleh tak dengar? Tak. Slow. Slow that we've all experienced at some point or have been very close to experiencing. Shortness of breath during times of stress. Dengar tapi slow ke? Tak dengar, Madam. Memang tak dengar langsung. Tak dengar langsung Tak dengar langsung. Okay, kejap Madam pun lupa dah hari tu mana setting dia. Hari tu Madam set. The first exercise in Tak dengar langsung? Boleh ke tak? Tak dengar Madam. Langsung tak dengar? I see. Macam mana nak adjust ni? Tak dengar.
Okay, kejap. Kejap, madam try tanya ni kejap. Halo, Assalamualaikum. Kesalahan dan Alis nak tanya. Ya. Kalau aku ada kelas Google Meet kan, aku nak play video dekat YouTube. Macam mana nak improve dia punya sound? Macam mana nak setting dia? Nak improve dia punya apa? Supaya student boleh dengar clear. Madam mute. Jap. Kejap, madam call someone jap Apa dia? Okey, bila kau share screen, Okey. dia akan ada option untuk share audio sekali. Kat Google Meet mana ada just share screen? Yelah, masa kau klik share screen. Oh, jap. Google Meet. Ya, aku masuk dulu. Aku masuk dulu. Mana dia ni? Setting kan? Dia macam ni. Instant. Okey, masuk dia bila kau nak share screen. Share kau nak share video apa? Video dalam YouTube ke apa? YouTube. Aku nak play lah. Okey. Kalau video YouTube kau tap. Tab Share macam tab. share. Bukan share kan dia ada 3 kan? Your entire screen, a window ataupun a tab. Tak ada lah. Mana ada entire screen. Aku dekat Google Hello. satu je. Hai. Google Meet ada 3 option lah. Google Meet. Tak, aku punya boleh keluar satu je yang Unisi account. Kau klik share screen, present now tu. Present now. Kau klik present now. Okay, okay, a tab. Okay, I see. Okay, thank you. Tu je lah. Setting lain tak payah Ya. Bawah tu kan dia kata share tab audio kan? Okay, thank you boss. Alright. Assalamualaikum. Salam. Okay, kejap try lagi sekali Sorry, madam call someone tadi. Okay, so start balik. Boleh dengar tak? Tak dengar. The first exercise in our relaxation toolkit Dengar. involves something we've Jelas, all jelas. experienced at some point. Okay, so madam play balik Play balik. Madam dah kuatkan lah tapi kuat sangat madam dengar ni. So dalam lebih kurang 3 minit. So madam play, so just make sure you focus on the key point So dah habis video baru kita discuss. The first exercise in our relaxation toolkit involves something we've all experienced at some point or have been very close to experiencing: shortness of breath during times of stress. When we're anxious or stressed, our breathing becomes very shallow. The breath we take isn't fully drawn into the lungs, and there's more contained in our chest. This brings us to our very first exercise of stress reduction: deep breathing. It's also known as abdominal breathing, belly breathing, or diaphragmatic breathing. This technique consists of breathing through the belly and not the chest in a slower and deeper fashion. There are many physical benefits to this simple technique. Deep breathing lowers your heart rate, your blood pressure, increases your energy levels, and decreases your muscle tension and pain.
Not to mention the mental health benefits, including decreased anxiety and stress, as well as improved sleep and a more focused mind. Let's practice. Sit or lie down in a comfortable position. Begin by taking a deep breath in and a long, relaxing breath out. The idea here is to achieve a slow and steady breath. Go ahead and place one hand on your chest and your other on your abdomen, if this feels comfortable for you. Now try and keep your chest rather still and have your abdomen expand and contract as you deeply breathe. Some people find it helpful to count while they take their deep breaths. For example, you may count like this: in, 2, 3, 4, out, 2, 3, 4, in, 2, 3, 4, out, 2, 3, 4. This counting can help you with consistency. Try to practice this regularly a few times throughout the day for a few minutes. It will relax you physically and mentally during times of stress. Okay. Okay, so apa key point dalam breathing tadi? Deep breathing. Daripada video. Kawal pernafasan. Okay, so teknik lah atau cara pernafasan. Kita bernafas daripada mana? I mean, bila kita tarik nafas tu daripada bahagian mana? Hidung. Hidung. Bukan, I mean, you kena ambil oksigen daripada bahagian mana sebenarnya? Proper lah, maksudnya proper way for deep breathing. Tadi. Paru. Siapa dengar perut tu tadi? Menarik dari hidung, menghembus guna mulut. Memang menghembus guna mulut, tapi daripada mana? Daripada mana? Lungs. Bukan lung. Breath. Bukan. Belly. Belly, bagus. Bernafas. Kita ambil oksigen tu daripada peringkat bawah kat perut. Okay, so perut daripada bawah dia lalu lung, then kita hembus keluar. Itu sebenarnya deep breathing. Kita bukan daripada setakat dada, sebab dia kena memang daripada bahagian bawah perut. Okay, daripada belly sebenarnya. Okay, so deep breathing ni dia penting. So kalau masa exam, let's say you blur, blank and so on, cuba practice deep breathing. Bukan hanya untuk kita control kita punya voice, ataupun untuk kita practice presentation ataupun public speaking. So ni pun cara deep breathing ni apply pada bila-bila masa, bila let's say you panic, you nervous and so on, you try even macam madam, bila madam nak bawa anak madam pergi jumpa doktor gigi, so this time this kind of method madam implement lah pada dia supaya dia lebih tenang. Okay, control cara pernafasan. Pernafasan kena dengan cara yang betul. Okay, ada soalan tak? Soalan tak? Ada. Okay, so yang ni this one saya akan bagi tahu another in the video lah. So there are 2 slide everything here about this one, relax your voice, actually berkaitan dengan vocal variety. Okay, this breathing exercise ni actually dah cover on the previous video yang medium bagikan lah, main pasal deep breathing tadi. Okay, now untuk control pitch, all these things. Okay, so kita tengok vocal variety on the next video. So let me share another video. Okay, so for this vocal variety, dia cover yang 2 slides tadi berkaitan dengan voice. You nampak screen, madam?
Sharing? Dia nampak? Nampak. 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 Dengar? Dia dengar ke? How to use vocal Dia dengar tak? variety when speaking in public. Boleh. Vocal variety. Some people Boleh madam play balik sekali. How to use vocal variety when speaking in public. What is vocal variety? Some people say it's the voice you use in conversation. Others say it's the voice you use to sing if you sound bland in conversation. Vocal variety is how you use your voice to show your feelings. Carl Habig, a professional coach, describes how different combinations of pace and loudness give different impressions of the speaker to the audience. You can use your voice naturally in speaking through appropriate use of energy, intonation, and rhythm. What is energy? Listen to the 2 recordings. Tests, traffic, Twitter. They are so overwhelming and stressful. But who has time to relieve stress when it's constantly building and building? Well, we hope you do, because studies have shown that too much stress leads to headaches, higher blood pressure, an upset stomach, memory loss, disrupted sleep, and increased risk of heart attacks. Tests, traffic, Twitter. Oh, they're so overwhelming and stressful. But who has time to relieve stress when it's constantly building and building? Well, we hope you do, because studies have shown that too much stress leads to headaches, higher blood pressure, an upset stomach, memory loss, disrupted sleep, and increased risk for heart attacks. Which speaker do you want to listen to? The first one or the second one? Most people prefer the second speaker. Why? Because it sounds more energetic, whereas the first speaker's voice just puts people to sleep. What kind of voice do people like to hear? Happy? Sad? Fearful? Disgusting? Angry? Or what? Of course, a happy, cheerful voice. So how do you sound happy when you're nervous about speaking in public? The answer is, ta-da! Think happy thoughts. Dale Carnegie, the famous lecturer and public speaker, said, if we think happy thoughts, we will be happy. If we think miserable thoughts, we will be miserable. Just like what Peter Pan said, to fly, just think happy thoughts. Before you give a speech, recall any happy moments to add energy and passion to your speaking. The second thing to make your speech sound natural is through intonation. What is intonation? It is the pitch of your voice which goes up and down when you speak. In the sentence, she lost her cell phone, the pitch of the word cell phone goes down to show that's the end of the idea. However, in the question, she lost her cell phone, the pitch of the word cell phone goes up to show that the speaker is surprised by the news. Most linguists think that there are 4 intonation patterns in English. A falling tone. Sorry, ada interruption ke? Dia dengar Falling tone sentence. A falling tone like she lost her cell phone. A low rising tone like did she lose her cell phone? A high rising tone like she lost her cell phone? And a falling and rising tone like she lost her cell phone, her wallet, and her car keys. So make sure that you listen to lots of native speakers' conversations to get a feel of what it's like and imitate native English intonation when speaking, or else you'll sound funny. Other than energy and intonation, the last thing that makes speech natural is rhythm. What is rhythm? It is the melody of your voice when speaking. Rhythm consists of 3 elements: pause, unnecessary sounds, and pace. What is pause? A pause is a stop. Every speaker pauses to take a breath when they speak. Do I really need to pause? Yes, so that you can emphasize what you want to say and give the audience time to understand your message. Where do we pause? At the end of a thought group. Listen to the 2 recordings. Why would you get up so early to attend YLP when you can stay home and sleep in too late?
Why would you get up so early to attend YLP when you can stay home and sleep until late? I hope you prefer to listen to the second speaker like most people do. Why? The first one speaks as fast as a machine gun and is hard to catch up. The second one pauses at the end of each thought group and stresses the word before he pauses. How does that sound to you? Much easier to follow, right? Native English speakers usually stress the word before they pause so that there will be a double emphasis on the meaning. This is what they do to make sure the audience doesn't miss anything. So what words do people stress? Words that carry meanings like nouns, verbs, adjectives, adverbs, negatives like not, WH words like what, and interjections like wow. So remember to pause when you speak because it's very useful. Do you know that there's something that makes pauses useless? Listen to the next recording. I think when you talk about the behavior pattern has changed and will continue to change, both in many ways, good as well as bad. I think that what the market is looking for is a quicker P&L, much quicker engine of delivery and products and services. It's unnecessary sounds like, let's say, it's really annoying, isn't it? So how do you eliminate unnecessary sounds? Just keep your mouth shut when you feel an urge to say them. You can stay away from all unnecessary sounds with higher awareness and more practice. The last thing that helps you sound natural is pace. Pace is the speed how you say the words in a sentence. Like in this example, native speakers of syllable time languages will pronounce every syllable clearly. Birds eat worms. The birds eat the worms. The birds will eat the worms. The birds will have eaten the worms. However, native English speakers say all 4 sentences with the same pace and end up more or less in 3 beats. Birds eat worms. The birds eat the worms. The birds will eat the worms. The birds will have eaten the worms. So how do you learn native English rhythm? By pronouncing all unstressed vowels with the schwa, which sounds very light, like the in mother. Unlike some languages, not all vowels in English are stressed. Schwa is a very soft vowel that exists in almost every word with a vowel in English. Make sure that you use this unstressed vowel in speaking to sound natural. These 3 elements, pause, unnecessary sounds, and pace, are what makes English rhythm distinct. Through appropriate use of energy, intonation, and rhythm, you can make your voice sound natural in English. So what is an effective way for non-native English speakers to learn vocal variety? Watching cartoons, particularly cartoons where the main characters use their voice in exaggerated ways. Every person has a lively speaking voice, so listen, imitate, and say it out loud, and you'll sound natural in no time. Okay, boleh dengar? Boleh dengar tak suara medium? Boleh. Boleh. Okay, sebelum medium wrap up kelas, kejap medium share dulu attendance. Tapi not sure masa mark attendance. Okay, take note about today's task. So tadi dah ada 2 video media paparkan. Satu cara pernafasan berkaitan dengan deep breathing. So yang kedua kita belajar pasal voice kan, intonations. I mean in terms of vocal variety. Okay.
Okay, so sambil-sambil mark attendance sekarang, boleh refer pada QR code. Okay, so untuk task hari ni, Madam dah post dalam e-learning. You are supposed to do the video presentation, okay? So in the group, so refer to you punya outline. Okay, so outline due dia adalah hari ni boleh submit malam nanti sampai malam karang saja. So besok dah tak boleh dah Okay, so daripada outline yang your group dah buat, so you are supposed to record the video based on the cyberbully punya topik. Okay. So dalam recording, dalam kumpulan, setiap orang have to make sure follow berkaitan dengan cara pernafasan daripada apa yang belajar pada hari ini, okay, kelas hari ini. Kemudian how do you control ataupun develop vocal variety. Yang elok bukan bagi contoh ataupun buat yang negatif So untuk vocal variety daripada video tadi berkaitan dengan vocal variety dalam intonation, so you have to implement lah apa yang dah belajar. Macam mana kita nak buat secara style pause ataupun control the pace. Okay? And then control, let's say kalau you jenis yang macam ada macam tu, okay, control supaya dalam group presentation that things does not happen. Okay, very clear about the task? Clear. Clear. Ada soalan tak nak tanya? Soalan tak nak tanya? Faham. Yang lain ada soalan nak tanya? Madam, yang presentation tu last hantar bila? Sebelum hari Isnin lah. Sebelum Isnin depan. Sebelum Isnin depan. Okay. Okay, so video tu tak panjang lebih kurang dalam 4 to 5 minutes lah. So you have to plan properly. So make sure semua orang, let's say dalam group member, semua orang ada part yang dia akan record, because these things akan dinilai secara individu, bukan secara kumpulan lah. Maksudnya markah diberikan secara individu, bukan secara kumpulan. Okay, so make sure kalau yang tak ada ahli kumpulan lagi tolong bagi tahu dalam group, and boleh join group lain yang macam tak cukup ahli kumpulan. Okay, so maksimum hanya 5 orang saja. Ada. Nak tanya ke apa tu? Nak tanya. Okay. Berapa minit video? 4 ke 5 minit. Baru cakap tadi. 4 ke 5 minit. Okay, boleh ke? Madam, kalau bawah daripada 4 minit tak boleh? 4 minit macam sikit sangat tak point you? Oh, tak, tanya je kalau takut. Berapa main point? Sebab selalunya kalau macam you 4 orang kan, 4 orang, katalah seorang dah lebih kurang dalam 1 minit, and then mungkin ada extra another 1 minute tu maybe start untuk introduction dengan conclusion. So you specify time lah. Walau macam mana pun dia depends pada you punya main point dalam outline. Okay. Kalau lebih daripada 4 ke 5 minit tak apa? Boleh. Okay. Tapi janganlah kurang daripada 4 minit. Kalau 3 minit tu saya rasa macam pendek sangat, kan? Okay. So kalau you dapat buat 5 minit, just I think okay lah. Okay. Ada soalan nak tanya? Ada sesiapa ada masalah tak berkaitan dengan attendance? So lepas pukul 1 saya dah tak ada share attendance ni, so semua orang kena take note. Ada soalan ke nak tanya? Tak ada. Tiada. Tak ada. Okay, so kalau tak ada, so saya tamatkan kelas. Yang dah mark attendance boleh leave Google Meet lah. Okay, so sebelum tu, Thank you. sebelum tu, okay,
Untuk rakaman kelas hari ni, saya actually record pakai streaming punya tools So kalau the recording tu termasuk, dia kemungkinan akan record suara masa saya call kawan saya tadi and so on, dia mungkin akan masuk sekali So you can just skip that part sebab rakaman video ni saya tak ada buat editing. So just whatever it is posted and recorded, saya just terus upload Okay, so kalau you nak tengok balik rakaman video, you can just skip ataupun skip part yang tak berkenaan Okay, so thank you everyone. I'll see you next week. Thank you, madam. Madam. Thank you, madam. Thank you, madam.